Good morning to all. Welcome to computer class. In the previous class, we have studied about entering a formula and using test formulas in MS Excel. Do you remember that? Today, we are going to study cell references. The cell references or the cell addresses in a formula. The cell addresses in a formula are also known as cell references. ഒരു ഫോർമുലയിലെ സെൽ അഡ്രസ്സിനെയാണ് അല്ലേ, ഫോർമുലയിൽ ഏതൊക്കെ സെൽ അഡ്രസ്സുകളാണോ വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഏത് പേരിൽ വിളിക്കാം? സെൽ റെഫറൻസസ് എന്ന് പറയാം. ദീസ് ആർ മെയിൻലി 3 types of cell references. Relative cell references, absolute cell references and mixed cell references. First one, relative cell references. Relative cell references can be explained in the terms of the position of formula relative to the cell. So, when you copy or move a formula, then the reference cell automatically changed. Okay, we can do the relative cell references. For example, if the formula in cell D3 is equal B3 into C3. Okay, equal B3 into C3. Okay, all of you look the formula bar, equal B3 into C3. We get the answer 1000. Then, drag the autofill handle over the cell to copy the formula. Formula copy ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Take the cursor to the right corner of the cell, autofill handle symbol appear. Drag the autofill handle. Okay, we get the answer of other cells. The formula will be copied to the selected cell with the relative cell and value will calculated accordingly. Then all of you look the first item, total price of first item. Look the formula bar, equal B3 into C3. The next one, B4 equal B4 into C4. Next one, equal B5 into C5. The next one, equal B6 into C6. All these cases, the cell reference automatically changed. ഫോർമുല ഓരോ സെല്ലിലും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫോർമുല റിലേറ്റീവ് ടു ദി cells. So, when you copy or move a formula, the reference automatically changes. Okay, all of you understood this? Next, absolute cell references. Absolute cell references is used when we do not want to change the address of cell while copying the formula to another cell. മറ്റുള്ള സെല്ലുകളിലോട്ട് ഫോർമുല കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സെൽ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ അഡ്രസ്സ് വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഏത് റെഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റെഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടു മേക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസസ് ഓഫ് എ ഫോർമുല ആഡ് $സൈൻ. ആബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് ഓഫ് ഫോർമുല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? $സൈൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബിഫോർ ദ റോ നമ്പർ, ഒന്നുകിൽ റോ നമ്പറിന് മുൻപായിട്ട്, ഓർ കോളം നമ്പർ, ഇല്ല എങ്കിൽ കോളൻ നമ്പറിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? $സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സെൽ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ആവാതെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റെഫറൻസ്
എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റെഫറൻസ്. In this reference, when we do not want to change the address of cell while copying the formula into another cell, ഫോർമുല മറ്റു സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൽ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ആവില്ല, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഡോളർ സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് സെൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ how to find out the answer? By using absolute cell reference. We are calculating 10% discount on the price of some books. Okay, here is the price of some books. Discount to find out the discount amount. Okay, then first one you put the equal sign, then first price in cell D4. Okay, cell D4, then multiply, then C1. All books have 10% discount. C1 is the constant. C1 is the constant. Okay, then you use the dollar symbol. C, dollar C, dollar 1. Okay, this is the constant in all cells. Then you press the enter key. Okay, 20 is the answer. We get a 20. Then now drag the autofill handle. Autofill handle to calculate the discount value of the rest of books in other cells. മറ്റുള്ള സെല്ലുകളിലെ ബുക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ all of you look the formula bar. First one, serial number 1, discount amount D4 into $C into $1. Okay, $C, $1. Then second case D5, $C, $1. $C and $1 are constant in all cells. Okay, next case, all of you look the formula bar. Okay, all of you understood this? Next one, mixed cell references. Mixed cell references is the combination of relative and absolute cell references. അതായത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോർമുല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യും? റിലേറ്റീവ് സെൽ അഡ്രസ്സും യൂസ് ചെയ്യും, അതേപോലെ ആബ്സല്യൂട്ട് സെൽ അഡ്രസ്സും യൂസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? മിക്സഡ് സെൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ സെൽ റെഫറൻസ്? സെൽ അഡ്രസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി സെൽ റെഫറൻസ് ഇൻ എ ഫോർമുല. ഒരു ഫോർമുലയിലെ സെൽ അഡ്രസ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നത്? സെൽ റെഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, in mixed cell references, either a row or a column remains constant. മിക്സഡ് സെൽ റെഫറൻസസിലെ ഒന്നുകിൽ റോ ഇല്ല എങ്കിൽ കോളം എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മിക്സഡ് സെൽ റെഫറൻസസ്. മിക്സഡ് സെൽ റെഫറൻസസ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ആൻഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റെഫറൻസസ്. ഇൻ ദിസ് either a row or a column remains constant. Okay, we are calculating the final price of items in F4. We can find out the final price of item in F4. In F4, we want to display the final price. Then we type the equation. First you type equal, then dollar D4, $D4, this cell, price of first book D4, $D4, then minus discount amount $E
dollar 4. E dollar 4. E dollar 4. We get the answer 108. Okay. Now drag the mouse pointer to calculate the final price of other items. Drag the mouse pointer to final price of other items. In the above example, the column will remain constant in the first reference. Okay, all of you look the formula bar. In the above example, the column will remain constant in the first reference, whereas the row will remain constant in the second reference. Okay, understood everybody? Today's class comes to an end. We will meet on next computer class. Thank you all.